Inside Story Uganda. Real source of politics. Yowana Mirundi Mamori Namatovu Eranga mutusonyiwe muko amasimu tugalabe ngayitiridde tukereye batuwa naye tutuse batukwe amasimu batono tuwa wow tuwayo kwantu bawereza okuba tubatusako binabinna bitambule mu ggwanga nga ebije bitambudde twabyeko wano ndabyeko omukuru General Salim Sali yavude n'agamba nti Muswadde nnyo muswalidde ddala abadde bamubikanga mugamba nti yafudde wali akyatemya bukusu wamuno kubanga abasomesa abadde bagamba nti bedima president abagambi nti munnange ebisagala kubiwulira mudeyo musomesa abaana b'eggwanga naye tuwebuuza nti babadde bwenkanya okuba nti kwaka basansi abaasine batabawa bikomo wamuno okubanga abakulembeze bataano balamba batudde abawerako basuka mu bataano batudde nebanga bakkanyiza ku nsonga ya Kongo era nga n'abagundi bennyini abayekera baguddewo boda ya eri eggwanga Uganda between Uganda ne Congo wabaddamu okuba nti ebyenkolagana bitambula bulungi omuno okotalabyeko waliwo abakulu abaswadde ne bagamba nti tetujja kukwale kugira naye katuze ensimbu zatusulumankiobumbe buli 10 bulamba baganye kabazize mu ggwanika ly'eggwanga batunda ebintu bingi nnyo era ebikoza mawulire nga waliwo n'okubanga abe-NUP bongera okuba nti beeyawulamu kibalamanga akangaza agamba nti kibiina kikye era yatuuse n'okuba nga awandiikira isi n'okuba nti abantu obukulembeze obupya kati nno teguli butyo ne offisi agenda kuba aziggulawo wanenajja nankumbi bingi nnyo tugenda okuba ntukuonako kanti omukunavu atubuuze kutandike n'okuba nga tematema ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga mukukunavu abantu batukubira nnyo amasimu go bwe mutwagala bwe mutyo nga ssente ku masimu temuzituweereza but you see nze ebintu bino yobalaba mbitunuulira by the time we started the talk shows twali abantu aba babiri nze ne Nambooze at that time radios ne TVs nga zikuba muziki ekituufu ne newspaper review we sat and said can't we go on radio and give knowledge to people program gye twasooka okukola twagiteeka ku Sita FM ne bagigobako one we shall cause trouble to them two nga bakuba muziki gyokka kubanga etteeka erifuga amaradio singa lyali implemented they are not even supposed to read the news that is entertainment abasita bwe bagitujjaako twagitwala ku Simba tukwatagana ne Bakaluba Mukasa netuteekawo gasimbagane ne bannamawulire aba CBS gye batugula ne Nambooze I remember we found Mayega behind the UCB building had a small office netumugamba ffe tetuze kukolera kabaka we want to be paid ekyokubiri nembaga nze tewali pologulamu gye ngenda kukola Ssaabasajja Kabaka awangaale nze mpangaaza mmange ekyokusatu nga balina enkola emmengo nti bw'oba oyita mu lukuubo ow'ekitiibwa najja otunulaamwe amwe Republican balina ekyo sijja kubikola oba natandikira ku mitwalo 5 monthly tutandika okuteeka tokosozi tuddamu ebimeeza to give an knowledgeable interpretation of issues kati ebimeeza biproducing bonna benali nabo ku bimeeza bali mu abala bonna bali bwa kansala what about me nze bannwanyisa yes bannwanyisa they fight me but in these days I'm seeing something changing omanyi abaganda bakugamba nti omubi bw'atavaawo amanyira abaana don't know what it means a shabe a mad person or an agile person when he stays long on the village the children become used to him
tukwise gundi akulye tukwise gundi akulye kati bwalwa kukyala abaana bategeka talia I think time has come. I watch their meetings even last night. Okay. I watch them. They are having a new attitude towards me. People are realizing that I'm not a bad man. Okay. But I tell you what you don't want to hear at a particular time. Okay. Eventually kinakugamba okola. Omala no kiraba. Kubanza nakugamba nti erinnya lyange Joseph. It's not my name. Hey. Joseph na yetoma bwetu. I went to church for wagano kubatiza. Yes. Father yali ambatiza George William ne mukwate gandola ne mukuba kutaka. Ninfuluma kerezi at the age of 3. At the age of 3. Of 3. Ninfuluma. Okay. Ningena masomo lyaba kulistayo. Yenda somera. Kakati twalina omusomesa nga bamuyita Kide. Asomesa CRE. N'atusomesa olugero lwa Joseph. Bweyalaba tebadda n'atumayo Yosefu sekalotera wuyo leero tunamutta katumusole mu lozi nti ensolo embi ye yamulya. Yosefu yalotanga ebirooto baganda be ne bamukyawa eyagenda e Misiri n'afuuka katikiro waayo n'aloota ebirooto n'interpretingira Falaawo. That's where I got my name. Gwegomba Yosefu oyo. Negomba Yosefu. Ogamba kati nze Yosefu. Nze Yosefu. Okay. Ne ofete liriyo. Even if you ask my close relatives, Joseph is not there. Oh. Because my younger brother yali Yosefu. Ate with the parent name two people the same name. Kituufu. Yes. Kati nze nkubuulira ekintu. Why? Nti nakugamba nti mu byobufuzi tukola ekintu eki. What do you want to achieve? Uyonabina byokola. Yes, because every decision is purposeful. Okay. Buli lwolabanga omuntu ng'alina ekintu kyakoze kiba purposeful. Mu politics. Nabana abankubidde emyaka 10 baali baagala bwa president. Naye nga bamanyi nti either tajja tuwagira ne mu destroy. Ekitegeeza nga gwoyimire mu kkubo lyabire okuba. Yes. Okay, okay. They tried to kill me to do what, but what did they want to achieve? Chairman wabwe yagamba, this man must go back to his village and rot. So I said, you, what do you want to achieve? What do you want to achieve? President. Okay. But I'm not going to be part of you. Sijja kubeera ku tiimu yo. Okay. Mu political science batugamba, if I'm not going to be part of your future plans, I tell you in advance. Nolema kunteeka mu programs zo. If I'm going to do a PhD and my wife was telling me, you will not find us here after 2 years. Then I divorced her. Bwogenda okusoma ffe tojja tusanga. Baba no bakuyambye. Yes. Negamba tatange bidandisa. Ti oba omusajja ayagala ekisanja. Gwe ne kateeka yange temukyagala agenda bagoba. Because in the political science we don't carry excess baggage. We are like a passenger plane. In the politics to carry excess baggage. No. Atali nayo mujjeeko nga bukyali. Oh. Yes. Oh. Kakati ebintu byonna gwe kasoogoba ekintu eki. What does one want to achieve? To achieve. Because everything is purposeful. Okay. When you look what this teacher's problem. Yes, abasomesa. What do they want to achieve? What does government want to achieve? Governments want to achieve one thing. To popularize the sciences. But remember very well, Mr. Tamale. Back in 2018. When you look what African dictatorships, never kabaka abedda be bamu tebalaba omukamu. They don't encourage debate. Hey. In the communist societies, what some political systems, this is a command. In the communist societies, a politburo sits, formulates a policy. You can criticize the methodology, not the goal. Not the goal. Yes. An idea, a bad idea that will succeed is ignored. Kasa mukireka kiyitamu nga kibi kiyitamu kuba mukirese kituufu. An idea that is criticized succeeds but with better results. Okay. That's why Parliament in the political science call it a conversion box.
Parliament. You receive demands from the people and you convert them into policies. Okay. Parliament is a conversion box in political science. Nti era mu mubanga mu parliament people sibe bateeka mu demands era policies reflecting bibaluma kubanga bino tebyavuddewa no mu bantu. A parliament that receives the demands of the population produces policies that reflect ekyagiteekesezaamu. Eyaffe yawa ni reflecting kakati the problem is on the teachers. Nti the moment you don't allow debate, because when you what do you want to achieve? What you want to achieve is people to study science. Bagende babere ba scientists abantu. Because abantu bajja ne bajja abazungu bagezi. Abazungu batuula wansi ne bawandika ki policy ekijabwe ne bakimarketinga mu mawanga ga Africa. Do you know if you want to develop, you must improve sciences. Yes. How do you do it? Omuzungu comes here. Waliwo omuzungu yajja wano. N'abagamba the tsunami mumulabye tiye. If you don't yabagamba ki? Yabagamba nti damu y'ejjinja eka wansi 3 centimeters per year. Esinkinga. Okay. Damu y'ejjinja. Yabalyako emitwalo gya $1 ana tieno highway tsunami ayinza ogisweeping naye nga mu ministry of energy mwalimu omusajja nga bamuyita Ntege is dead now. Yali haji n'ababuuza eddaamu eno eyimiridde Owen Falls eri ku lwazi olwazi lwe lusinkinga nga keezuka takitegeera olinga sente yafunye edda yazibba n'agenda ate eddaamu esinkinga etya ezimbibwa ku lwazi nzetamakiraga kyekyo abali bifo balimu abazungu bamaketinga ebintu bya all of these policies which fail you don't subject them to debate. So abazungu bakozesa Africa dumping place ya policy. Mu Uganda tulina ekizibu nti people fear to criticize. Yep. Kubanga bona criticize ofuka kipinga ofuka rebel. Tujja kufuna mulimu gwa government. Kituufu. Kakati what happens nti abagezi basirise. And that's the problem we have one mugwa. Kakati abantu abagezi bona Ministry of Education is headed by the First Lady. Buli mwatu mugamba. Ene criticism bayinza kuba muvumi. Atenne nayo nsonga. Yes. Nze nawandika brief yange. Nemba gamba First Lady tagenda mu government. Bamulowooza nti akola ki? Ti ayagala bwa president wants to popularize herself. Nga kabusenga akuba mu mawulire. First Lady yasinga bbaawe nga musukulumya mwana kadaga ina nemba gamba mfi ekitu kitali va psychology tukikola mu taxi tukwate emmotoka yaka munye negenda mu kimotoka ky'amanda owa traffic yakwata ekimotoka ky'amanda mukitambulize ne muwe muti mpola mpola bakwata kintu kikuba omukono gwe Kabusenga is inflating kadaga so that Museveni turns his attention on kadaga mbabaza ayitewo yali mission Kabusenga yakubanga opinion polls fake ones now one First Lady 35% nemba gamba ene muhozi ne bamuteekamu nemba ga look if the people hate the president how can they at the same time vote his wife bagamba navumye First Lady the accusation nalwesa atudde wali batudde wali president atudde wali you abused my wife konze kale nenze mbabulidde kubanga for me enkola ki amwe risk taker kakati mu kino ekyabasomesa we argue that we want to improve science. What do we do? One of the options proposed by the president kuwabano baki the science musala is it workable? But some economics batuboli disparities in salaries zisinzira kuki let us go back to the principles. The principle ntuufu oba tugenda kubanga twawolagana emisala tugoberera ki yes what are problems of implications nti omusomesa omu nga basoma mu college emu omuwandala
this is acceptable in the army. In the army. Ranks. Kano afuna ndala, Yes. Corporal afuna ndala. Ranks. Rank, And okusinza you ku have rank. a chance of improving. If you go to Chimaka, you become an officer. Kubanga nze lero mbandi Kakati Corporal kyasobola omusajja okukuza. he has so much art are improving at Afune zine. is he going to turn it to sciences? So may I look at another alternative? Which one is that? There are many alternatives. One, let us assume twagala sciences. How do we make a student like sciences? Okay. When I somewhere senior 4, biology and mathematics, byali compulsory. Nga tosobola kufuna first grade nga toyinaaki. Nga toyina biology na mathematics. Nagaana okubikola. I refuse. Kati wogwa okusoma. Nakugamba anagaana okukola mathematics Ne biology. ne biology. Bakuwa ebbaluwa. Ne bantu waliwo omukulu w'essomero. Ne muganga let me tell you, me I don't want to get a first grade. Two, nze omutwe gwange ku mathematics ne biology ebyo science kabiriiti ku mutayimbo tegwaka. Why don't you allow me to concentrate on a course where I'm going to get a distinction? Kabiriiti ku mutayimbo. Namugamba mathematics ebyo science byammwe kabiriiti ku mutayimbo. And I didn't know that I could produce doctors. Era abaana bange bagenda okusoma obwa doctor, I discouraged them. Nga nze mbagati mutwe gwange tegulimu ebyo bya science ebyo. Nembutufu nange era mathematics oyo. Nga baliwo abaana baba mukolaki? Abamumanyi. Oba omusomesa mu ttuntu, oba omusomesa they are talented. Kituufu bonga math. Omutwe gwa atenga mathematics amukola ate ebirala. Ate bya ne bimulema. Kituufu kituufu. Kakati what do you do? Is to identify children's talents at an early age. Omanye obunafu bw'omwana n'amaanyi ge bwe gali mu by'okusoma. Yes. If we identify these people early, create a technical institute per district. Where you take those children to develop them into science. Tulina obukugu obwo obusobola okutumira abaana bano nga bakyali bato tumanya nti abazungu babakwata. Let's come back here to Uganda. Tubuyina wano mu Uganda. Toyinza kubeera mu intelligence ya America nga tewava mu butongole naturally gifted. That is America. Can come back here to Uganda. Yes. Miso ya finger with education kwa abati kule. Bayino obukugu obwo. Gwe kankubulire kwaya yesomero ebeera muki. Kwaya yesomero. Ere bira mu baana bayi. Ne baba identify. Okay. Yes. Gundi abasambi b'omupiira kakati be marketing bokka. Yeah. Why did we have stronger teams? Luli 80s nakateziri we sawa zino. You talk about sports, you talk about what? Twayina ligi z'amasomero. Nikati weziri. Junior mu sukulu mwenyendi school competitions. Nikati weziri z'amasomero. Competitions zili facilitated. Nze nabagamba nsobola kutandika Kaguta Cup. Nga climax yaye berawunge naku z'omwezi 26 at all levels. What do they want? Lwaki mulindwa ye asobola gwemwajja mu fufa ayasobodde okukola team n'essomero lye? Why is it that children, talented sports people are given grants, bursaries by schools? By schools, yes. Nange mwenyewe nasomera ku bursary wano ya mupiira. Lwaki abaana ba scout bo babeerayo? Future soldiers, future chi. In many countries, after senior gundi we ani A level, you serve 2 years in the army. But mzee Tamale, kino kyogeza kugamba nti tutunire omwana obukugu obunafu netune education system yaffe. Omwana abeera muto nasoma ebintu byonna ne bamupayiga geography. But yes, is the knowledge. Nabagamba nti mu university mulimu BA flat. BA flat sirabanga yoje bakisabye mu kirango. But it gives you knowledge. Me, I have never applied for a job in my life, and I don't intend to apply for it. But the knowledge I acquired at my levels in society is what makes me. Okay. Kakati nkugamba, don't we have, apart from giving teachers different salaries, don't we have other objectives to achieve? We discussed the methodology of achieving the goal. Don't dispute the goal. Don't fight the goal. You talk about criticize. Think about deeply about the methodology. The methodology. Yes. Without
killing the objective. Because the objective is good. We can't all be scientists in this world. Exactly. Two, nti, look, mu Uganda mulimu, when you read, when you confuse them when they send, now when this akatabo kan, the professor of science, the story of the professor of science, and the illiterate Kalangala Kanoraida. One day, tajava mu America nga professor wa science mulungi nnyo adeveloped theories nyingi n'agenda essese alinnya Kano n'abuuza omuvubuka naye gwe wasoma omuvubuka n'amugamba nti ate ffe kuno tusoma ffe tuvuba buvuba gwe omusajja omunene bwotyo tewasomako nti batuuka mu middle of the lake a storm nejja namuga professor omanyi okuwuga bino ebiseera byakuwuga embeera yakuwuga tate munange nze manyi okuwuga simanyi professor omulamba tomanyi omuyivu omanyi kuwuga. So the professor had to rely on the illiterate person. We need each other. Kituufu nnyo ensonga nkulu era batukulembera batulaba bannange. You see, we want to develop. Tetukyaddayo to develop eweero nti yasooka okukola eggaali emmotoka biki nno. You only take advantage or improve nti emmotoka Land Cruiser zirina ebika ttaala gye bakyusa neddamu neetunda ne bakyusaako kakati gwe ku mmotoka okwo naye utoda bwe yajja mu kifo ky'okudda emmotoka ne baziranga bankube ne bazijjawo because they don't have the brain to utilize the but Tamale, this may be deliberate nga abakulembeza batutwala mu ggwanga lino baagala kutta arts nga bw'oyogedde tujjewo debate abantu baleme kulowooza political tubeere nga bakulembere abantu abatasooka kubakyalengera tizo arts zemulwanyisa zo ziri productive zira kyezikola. Why? Nti omusajja ayina PhD mu literature akyasomesa Shakespeare. You tell me how many of our celebrated literature lecturers, professors who have produced their novels? Sinalabayo. Bana Abaganda, Dr. Masagase Masali, mujasoma Oluganda. Nga bakawere abali tebasomye bawandiika obutabo. Dr. Masagase Masali ayina PhD mu Luganda. What have you added? Even proverb tagina. Tewali proverb omuganda buli kyalabako kyonna yakigezesaako olugero naye ebipya ebyajjangu okulowooza kukomi tebiyina lugero okulowooza kwakoma. Yes, nti naabo aba arts temuli nabo temuli baprofesa ba ati kyenkubuulira abo basoma kiki kye baleeseewo ng'oggyeko okusoma makiveri gwe fiole ye yoyina okusinzira ku history ya Uganda nga bwe badde etambula. Which political book do you produce? Government spends billions of shillings a year to buy textbooks. How many textbooks are written by Ugandan teachers? Ate bawandika bino question and answer bajja mu bitabo bateekako engalabi zaabwe mu mawulire. Why don't you produce a textbook instead of writing in the newspapers if you're a qualified teacher? Why don't you sit down as the teachers of mathematics, as the teachers of history, and you write your textbook? We change our education system. You have to choose it. Overhaul. Say this or not a worry. Not a worry. It has some literature. Things fall apart. Chidwa chebe. Era gundi Shakespeare. Era ani. Obwongo bwabwe bulireze. Yet the world is revolving. Yes, bo bakoze eki bano bakalenti arts abasoma arts, what have they produced depending on the current situation. Let me tell you, there is no professor who can go on a strike. Professors depend on patents. Professors, to profess means that you must write a book annually. Yes. Katibu Kenya aina PhD mu public health. Ekitabo kya Kenya kiriwa. Awandika byabufuzi nga yakali okwesimbawo. Tawandika ku byabulamu. Ogundupe book 1, ogundupe book 2, ogundupe musajja ogundupe mu Nigeria. Twasoma ogundupe paka Syria ya mukaaga.
ng'afulumya buli kaseera nayo English course Yes. twagisomanga mu primary nga ya musajja wewe waffe Rakai ye yagiwandiika. Who had brains at that time? Mugenda wala. abo baabulirawo Yes. Mukama Swahili omusajja nga muyita. yali basomye nnyo tusona kwa kuteekawo How many books have the professors produced before The land before professors. they go on strike? Somebody will say, we write books, but you prefer foreign ones. but mzee Tamale putting that aside ekyokuba nti bawadde bano emisaala nga gyawukana is it fair ne It cannot work. It cannot work. And you see, when you read my book, I give you the history. Nti all governments have tried to change education. When Obote took over power, yagenda mu parliament in 1964. N'agamba we must reduce the cost of education. N'agamba we have 4 inspectors of schools. On Monday, the inspector of schools for Catholic schools picks a piki and inspects Catholic schools. The following day, the inspector of Anglican schools picks a piki and inspects. On Wednesday, the inspector of schools for Muslims or Mukoze Umeya picks Umeya is just 69. yeah Obote naga tuyinda kubeera na inspector of schools omu to save money. What Obote didn't know, nti where competition, this maintained the competition. A Catholic inspector of schools could not allow the education of Catholic schools to decline. Or the other one, Okay. an Anglican one. Why? They knew that the products of these schools will be absorbed in the civil service. oh The moment the Catholic inspector of school fails to uphold the standards of Catholic schools, then the Anglicans will control the civil the service. civil service okay This was the driving force. Kati n'abajjawo. Instead of having 3 inspectors of schools, each assigned okuinspecting amasomero g'abakatoliki n'abakristaayo naki yakijjawo. By the time we grew up, nga pink w'abakristaayo, blue wa Roman Catholics, green w'abasiraamu Umeya. okay Nyanza Texas yali eyinza okugwa. Could it fail? teresobola kugwa Because it had a kubanga yina monopoly Yalina monopoly. okay Today, you cannot even tell oba omwana aganye okusoma oba tagaanye oba tagaanye oba asiibye mu nsiko twakitanga kusiiba mu nsiko. They don't have uniforms. If a government makes one decision, nti it is only night we go back to our schools. Mwe amasomero agaffe gaddeyo nga bwe gaali. Bano gagula bbulu. Uniform y'amasomero ga government eri wano. ebeeremu Night we will have a monopoly. true We will have. you be supporting by Uganda build Uganda ajja kubeera productive. One decision what decision alone. emu yokka bweti but who's supposed to do that Andi nkubuuliza nti bano abaliwo kati balya buli ssente and their type of reasoning. You find a man like Ochola. Ochola bukedde creates a story. Police uniforms are sold on Kampala streets. As the Inspector General of Police, before you said, I'm probing, are they real ntuufu ezo ze batundira or duplicate? 2, is there no law ekwata omuntu ajambadde? gyeri Does the Inspector General of Police needs probing? Because to probing means simanyi we kivu first of all confirm are these our genuine uniforms oba kubanza abawa nombamanyi kati azikola gwe baagala okugoba bwe kiri waliwo alwanira business kasitagenda mubwabukidde buno obugwagwagwaga obupumbaavu obulya sente alina contract yokola uniforms gwe bakuba noona aluguddemu. Are they my uniforms? Do I need to blow? Why? If they are my uniforms, I know the source. Ani azikola mumanyi nti abenaalemu baateekawo akalulu kaabwe obulu babukwira mu New Vision. They flooded everywhere. The Magoma committee. I went and told Amelia Chambad, Amelia, do you know these votes, ballot papers are flooding on the market? Nga babutunda mayumba gaabo bagundi.
it depended on the competition naye nga tebasobola kutegeera new vision eyina obligation ey'okkubaki bwavuddewa bagenze ku nasa kakati if you fail to address issues it means you not have a solution kati abalabe be Ochola bamukubi Ochola agambye nti tugenda kubuuliza ngono omusajja simanyi gundi kama yinja how can you say you are the only source is called Kamarere you are the only source government stores is the custodian of drugs in Uganda how can you raid my pharmacy nti eddagala limweri kuba mutayimbwa mu mutwe kubanga njagala ombuulire lyabuuse ani yalijeeyo kama yinja takwata bajje ddagala kulibba mu government store akwate gye balitunze no kuba mutayimbwa mu mutwe toyinza you cannot raid my pharmacy first tell me did I raid did you report that there was a safety in the government stores how did these drugs find their way in my pharmacy before we go for the break yes omukulu Kakwenza omujjukira bulungi ayina abaana basatu agala kuba nti bamujoininga gyali mu Germany naye minister ya internal affairs yabonye passports ali yalajana yawandika yatukubidde omulanga aba human rights yambeko ane babane bawe passports obete bwe bamuwamba obete usually yatambulanga na mukazi we on the two occasions was stopped media was here 71 when obete was stopped media was here the cardinal went and he told Amin allow this woman to go yes are you going to marry her no you have succeeded oboto omugobi allow with the woman omukazi mchela muleke na yagende kubanga kakati esimanyi ti abaana bakakwenzi embwa teruma afuluma yingira okay the Nigerians have a principle if they are marketing one of their people for an overseas job local media temukuba okay ata agenda kubanga agenda I've left the government why do you pursue me kituufu niye muyine enkola egamba nti abasajja be basinga okikola oba yanobe wange nejagenze taba na musajja kubeera ate gogoba godidde kasasiro omuyiye kugabe jihiip omulala alonze olwana n'abalalwa abamulonda kale allow your man's children to go na miro Lydia okuva emukono bali kubanti otugoberera n'abalala banja kubamba isaawo naye nga kyabbeyo kubanti obaddeko ab'emukono batulabire naye nga tukyadda katumikiro n'amazzi tukobera kajja